Okay, so again, good morning everyone. Okay, so last meeting is naghatag lang ko asynchronous nga class. So meaning nagtanaw lang mag videos, then you answered the assessment na akong gihatag sa inyo sa LMS. Okay, to sum the kanang idea on descriptive measures. Okay, so ingon ninyo timan kay nganong magkuha man ta og measures of central location. Kay magkuha tag measures of central location para dali nato ma-compare ang atong set of data values to others or kinahanglan ta og isa ka number to represent our data. So kung kadumdum mo, if nagtanaw gid mo sa video, kay natoy duha ka sections no tapos gitanaw ang IQ. So kung tan-awon nato ang ilahang IQ, maglisod ta kung kinsa ang mas bright kaysa PICAS, mas dako ang highest compared sa PICAS. Pero ang lowest pod sa A is mas dako compared sa B. So para dali nato ma-compare, gikuha nato ang average, no? Okay, so mao nang reason nganong magkuha tag central location or the mean, median, or mode. Okay, nganong namay median ug mode? Okay, so there are set of data nga dili siya nindot nga ang mean ang mo represent sa iya ha. For example, katong na extreme nga values, katong na IC sibling bitaw. Kay dali kaayo maapektuhan ang mean for extreme values. Mo na siya iyahang disadvantage. Kay mao lang kung naay mga extreme values, kung dili nindot ang mean to represent the data, kay we have an option, we have the median, no? Or the mode. Kay nganong naampoy mga another reason is ang mean is only for numerical values. So kung ang atong value ato ang data set is the skin color, no? So dili maayo kung mean kay it does not make sense kung ang atong kwaon is kanang brown, light brown divided by 2, dili no? So mo nang nay mode na ay median, no? Para kay dili man nato makuhaan og mean ang mangingon ana nga set of data. Okay. Nya nganong naman tayo measures of dispersion. So ang measures of dispersion kung kadumdum mo sa example last time is kadtong na ay duha ka running for valedictorian. Pareha man sila og average. Unya naglibog kung kinsa gyud ang valedictorian, no? So, one way to answer that is kwaon nato ang measures of dispersion. Okay, so ang isa is the range, ang isa is the standard deviation, and isa is the variance. And we also have the coefficient of variation. Okay, kung mas gamay imong measures of dispersion, mas nindot ang imuhang data or mas reliable ang imuhang mean to represent your data. So kung kadtong sa range pa lang daan, dako na ang kang B kaysa kang A. So, pildi na daan si B. So, kung mas dako ang measures of dispersion, ang measure of dispersion, mas dili reliable ang imong mean to represent your data. So, the same gihapon, ang disadvantage lang sa atong range is dili niya magamit ang uban values sa atong data. Kaya ang tanawon is the extreme values naman, we have the highest and the lowest. So it is very affected sa extreme values. So mo nang natay standard deviation, no? Ang standard deviation is the measure kung unsa kalayoon ang imuhang mean, imuhang mga data values sa imuhang mean. So again, kung mas gamay ang standard deviation, mas reliable ang imong mean to represent your data. So kung kadumdum mo or kung nagtan-aw gid mo sa video, mas gamay og standard deviation si student A kaysa kang student B. So si student A ang imuhang valedictorian. No. Kay hope nakatan-aw mo atong video or nakabasa mo sa PowerPoint PDF nga copy sa ato ang
presentation. So we are now down to the last topics for the midterm. We have the regression and correlation analysis. Okay, mag-start sa introduction to regression analysis. Okay, so some of you kung nakatarong yun og answer sa mga modules sa una no sa atong statistics and probability sa senior high school nakaagi na mo ani. Okay, we have introduction to regression analysis. Okay, so in statistics we have two major areas or categories. We have the descriptive and the inferential statistics. Okay, ang descriptive is just the summary calculations, tabular and graphical displays, and describing important features of a set of data. While ang inferential is concerned with making generalizations for a bigger group of observations based on information gathered from a smaller group. So, ang descriptive, gi-describe ra gid niya unsa iyahang data. Ang inferential is na siya attempt to infer or i-predict niya ang future values, no? Sa atong, based sa atong observations or sa atong analysis sa ato ang data nga gigamit. So, diri mo fall ang atong regression analysis sa inferential. Okay, ang regression analysis, so in different fields of study, the major objective of many statistical investigations is to establish relationships among variables. So, diretong naa ba siya significant relationship, no? We have the regression analysis ana. So, unsa kahayang relationship, no? Kung magkataas ang grade, kung magkataas ba ang iyahang time to study, magkadako ba po iyang grade? So, maingon ana, relationship between variables. Okay, so ang regression analysis pod is an established relationship. So, kung naka-established relationship, this can be used to predict one variable in terms of one or more variable. Okay, so for instance, we have studies are made to predict sales from advertising cost and production packaging, or determine students' final grade in terms of number of hours spent in studying for the final examination. So for this example, ang sales versus the product packaging, sales from iyang i-predict ang sales from advertising and ang product packaging. Or kini, we have the student's final grade and number of hours nga iyahang spent in studying for final examination. So this scheme of investigation is referred as the regression analysis. So basically, ang regression analysis is a statistical method that makes use of the relationship between two or more quantitative variables so that one variable called the dependent or response variable can be explained with the knowledge of the values of the other variable called the independent or explanatory variable. So, natay dependent, natay independent nga variable. So, there are two main reasons in conducting regression analysis. One is to determine relationship between two or more variables, and to predict values of dependent variable from known values of independent variable. So, mo ni siya itong i-conduct, no? Pangitaon nato ang relationship between sa two variables lang ta. Kay introduction naman ta, two variables lang ang ihatag na mo diri . And this is to predict values of dependent variable from known values of independent variable. Okay, ang independent variable class mo to siyang explanatory variable. So, kung maingon ka og ang iyang i-predict ang iyahang score given ang iyahang number of hours spent in studying. So, ang independent variable nato is the number of hours. Tapos, ang dependent variable nato is ang ato ang score. Okay,
So, ang regression analysis mura siyag machine. No? So, naatay ang machine na to, gitawag na to regression model. So, mag-input kag values dira sa imong independent variable atong iagi sa atong machine, which is the regression model, and mo gawas ang atong output, which is ang atong dependent variable y. Okay, unsaon man nato pag-determine sa atong machine, ma'am? So, iyahang gikuan is natay regression model, no? Okay. So, before ta mo proceed sa atong model, tan-awon sa nato ang trend sa ato ang data. So, we have scatter plot. Okay, ngunana, no? So, as you can see, kung tan-awon ni nato, murag naa siya pattern nga pasaka, no? Gikan sa ubos, ni saka siya, no? So, naay possibility nga naay direct relationship ang kining x nato and y nga variable, or kag magkataas ang x, magkataas ang y, no? So diri is gikan sa taas ni naog pud siya. So pasabot decreasing, no? So kung magkataas ang x, magkaubos ang y, no? So ana. So diri murag wala siya pattern. Okay, wala siya linear nga pattern or line. Okay. So ang regression analysis or ang regression model nato is since linear regression man ni, so ang atong kwaon is the line nga mo best represent sa ato ang data. Okay, so as mentioned in regression analysis, we want to find a model or the best fit line that will be used for prediction that is in the form y is equal to a plus bx. Unsa man ang a o b, ma'am? Okay, y is the independent or response variable, mo na siya tong dependent. Ang x is our independent or explanatory variable. And a is any constant and b is the coefficient of x. So, di mo bala ka na siya formula si a ug si b. Okay, so these are the parameter estimates of the least square line. The values of a and b in the best fit line shown in the previous slide can be computed using the following formulas. You have ang a is just the mean sa atong dependent variable minus b times the mean sa ato ang independent variable x. Okay, so and b is this one. Okay, so n times summation of x times y minus summation of x times summation of y over n times summation of x squared minus summation of x quantity squared. So remember class, sa atong examination, dili ta maghatag og formula. So you need to memorize this. Kani. Dili magdalag an index card. So you need to memorize. Kana. Sa'yo na ba memorize on? Okay, so pasabot, kinahanglan ta og x times y, kinahanglan tag x squared kung magkuha tag estimate sa atong least square line. Okay. So ang regression line or the best fit line, equation na class. Equation na siya. Again, kung pangayuan ta mo o what is the best fit line, ang inyong ihatag is the equation of the line. So for example, we have this. Even the ordered pair below, ordered pairs below, we have 2.5, 3.4, 3.0, 4.9, and so on. Di ba kung natay ordered pair, this is our x. No? And this is y. Okay. Nagets? Kana po siya x, y, x, y. Kana siya mga x, y, x, y, x, y. Okay. So again, sorry. Okay, so draw a scatter plot. So pag draw sa scatter plot is just kadtong magplot ra mo og points sa x and y plane, no? Or the x and y axis or kining rectangular coordinate system. Kabalo man mo magplot og points, no?
Okay, find the least square line, then predict the values of y given x is equal to 2.8. Okay, so, okay, clear out. Okay, sunod. Okay, so 8 man ni siya ordered pair. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so 8 kabuok. So pasabot 8 kabuok ang atong x, 8 pod kabuok atong y. So you can see we have 2.5, 3.4, 3.0, 4.9. Ika na siya dira. 2.5, 3.4, 3.0, 4.9, and so on. Kana. So sunod is kwaon nato ang x times y, no? Summation man to itong gikuha. So kwaon sa nato ang x times y. So aha man na siya gikan. So you have 2.5 times 3.4. So you have 8.5. 3.0 times 4.9, that's 14.70. You have 3.3 times 5.5. You have 18.15, and so on. Sunod, kinahanglan po nato ang x squared. Diba? Kanaaman to sa formula nga na I x squared. So, kanang x, 2.5 times 2.5, that is 6.25. 3.0 times 3.0, that is 9. 3.3 times 3.3, that is 10.89. 3.5 times 3.5 or 3.5 squared is 12.25. Okay? Nagets ra? Kini, giyon sa ni pagkuha x times y, kini x squared lang. Yes, Okay, ma'am. later on sa correlation analysis, kinahanglan po nato ang y squared. So, kwaon na lang nato daan. Okay, y squared, kanang 3.4, d square, that is 11.56. So, take note mo, class, kaning naka-square, wala gid na siya negative nga value. Naka-square good. Okay. So, atong kinahanglan is the summation. So, summation sa x, summation sa y, summation sa x times y, summation sa x squared, summation sa y squared. Okay. So, nga nung kinahanglan na itong summation sa x ug summation sa y, naman to sa formula, no? And, pwede po na to siya magamit to get the mean sa x ug sa y. Okay. So, let's proceed. Okay. So, now, gipangitaan mo tag scatter plot, no? So, atong ipang kuan to, ipang butang sa ato ang, okay, so we have, tatong 2.5 niya 3.4. So, that's kana. 2.5 niya 3.4 and so on. So, magita na to nga murag na siya yung relationship or na siya increasing nga line, no? Okay. By the way, class, ang best fit line is kanang line dira nga best represents these points, no? So, dool raanin nila. Ana. Okay, so first is isolve sa nato ang b, which is ang n. 8 man to kabok, no? So, 8 times 195.86. Ang 195.86 mo na siya, summation of x times y. Tapos, summation sa x, which is 28 point something, 28.8. Summation sa y is 52.1. 8 times summation sa x squared. Tapos, minus summation sa x quantity squared. So, if you put that in your calculator, you have 2.73. So, positive 2.73. Unya, ato na yung isolve ang A. So, before nato ma-solve ang A, kay naaman siya mean sa X and mean sa Y kinahanglan, atong akwaon ang mean sa X and mean sa Y. Okay, ang summation sa X is 28.8 divided by 8. Tapos, ang summation sa Y is 52.1 divided by 8. So, divided by 8, parehara na siya sa 1/8 times 28.8. So, you have 3.6. And 52.1 divided by 8, that's 6.51. Okay, so, kana siya. Then, nanatay B. So, again, ang formula sa ato ang A is equal to Y bar
minus b times x bar. So, ang atong a is equal to 6.51 minus 2.73 times 3.6. So, the answer is, ano dire? Negative 3.2. 32. So, the answer is negative 3.32. So, unsa man ang best fit line? Ato na dayon tong i-substitute sa kuan, di ba? Y is equal to A plus BX. So, as is na si Y and si X. So, you have Y is equal to A, negative 3.32, plus si B nato is 2.73, 2.73x. So, kini siya, mo na ni siya tong best fit line. Okay. So, mo na siya tong regression model or ang atong estimation sa tong regression model. So, kana na siya ang ato ang best fit line. So, mo na siya. Okay, so this is again our best fit line. Okay, so this model shows that X has a positive effect on Y. So class, makaingon ka nga si X has a positive effect on Y kung ang imuhang B is positive. So, kini siya, B, di ba niya siya? So, pag imong B positive, naa siya positive effect on Y. X has a positive effect on Y. So, if everything else is constant, a unit increase in X gives 2.73 increase in the value of Y. So, yung na iyahang interpretation. Again, so this model shows that X has a positive effect on Y. And if everything else is constant, a unit increase in X gives 2.73 increase in the value of Y. Okay, nasabtan? So, mauna na siya ha, ang best fit line. Mauna siya akong gipangayo when I say, what is the best fit line? Kinirag yung Y is equal to negative 3.32 plus 2.73x. Sabtan? Sabtan ra? Hello? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So, kung, dayon eh. So, kung, kato na dayong sunod nga pangutana, so, if X is 2.8, pila ka ang Y? So, atong buhaton is given ang least square line or the best fit line. Okay, by the way, class, parehara na si least square line o si best fit line. Okay. So, nakuha naman nato ang least square line, no? So, unsa ka ang value ni Y kung si X is 2.8? So, all we have to do is substitute the value of Y, X to get the value of Y. So, ato rang i-substitute dira. So, you have negative 3.32 plus 2.73 times 2.8. So, you have 4.32. Okay, so, nasabtan na ni, gi-substitute na nato ang value sa X para makuha nato ang value sa Y. So, kung 2.8 di ay, mo na siyang gihang giingon nga mo predict taog future values. No? So, you have negative 3.32 plus 2.73 times 2.8. So, the value of Y will be 4.32. Nasabtan? Sabtan na class? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So, that's the end for regression analysis. So, class kung you have ato sang i-end, let's have a 5-minute
break, tapos mag-correlation analysis na dayon ta. Okay? So, mubalik ta at 8:17. Or 8:20 na lang. 8:20 na lang na to. Balik mo. Okay? Sige. Okay ra mo, class? Oo, ma'am. Okay. Sige. Balik na tag 8:20 ha. Kay end mang gihapon ni. Okay. Ako lang ibalik kamay ha. Okay, so again, ang regression analysis ganina, naghimo lang tag model to predict the to predict the value of the dependent variable given the independent variable. So ang atong gikuha is the equation for the least square line or the best fit line. Okay, tapos wala gi-measure sa regression ang strength sa relationship between atong independent and dependent variable nato. So diri mo sulod si correlation analysis. So ang correlation analysis measures the strength and even the direction of the relationship between the two variables. So that is correlation analysis. Okay, so ang correlation analysis attempts to measure the strength of the relationship between two random variables by means of a single number called the correlation coefficient. Okay, correlation coefficient, natay gitawag nga Pearson correlation coefficient, rho, which measures the strength of the relationship between two variables x and y, which can be estimated by the sample correlation coefficient denoted by R. So kining R, mao ni siya ang atong i-compute diri ah. This is the sample correlation coefficient. Okay, so unsa may formula ana, ma'am? Formula na po. Okay, so the estimated sample correlation coefficient denoted by R is given by this one. Lisod naman na memorize on, ma'am, compared atong sa B. So, kay lisod man na memorize on, ato na siyang kanang slice on, or atong kanang isa-isa. No? So, this can also be used, solve using R is equal to SXY over square root of SXY, SXX times XYY. SYY. Okay, again, ang R is equal to SXY over square root of SXX times SYY. So, unsa man ni sila, ma'am? Again, take note nga, memorize na ninyo class ha. Okay, where SXY, mas dali siya memorize no? You have summation of X squared minus summation of X quantity squared over N. Ang atong SYY is summation of Y squared minus summation of Y quantity squared over N. And ang SXY is equal to summation of X times Y minus summation of X times summation of Y over N. So, ahama na ito makita. So, for example, isa man ang dahon. Okay, so remarks, Pearson correlation coefficient R ranges from -1 to +1. So kung mulapas na gani na og 1, mahimo ng 1 point something or moabot na siya 3, 4, nguna no dili na mao inyong pag-compute. Mag-range siya gina siya from -1 to +1. Okay, kung mulapas ana pasabot wrong yung pagka-compute. Okay, kung ang R is close to +1, indicates positively high linear relationship between two variables x and y. So, positively high meaning kung magkataas ang x, magkataas po ang y. So, kung that means if the value of y increases, then the value of x also increases. Okay, so kung mataas ang isa, mataas po ng isa. Okay, pag imuhang r is close to -1, there is a negatively high linear relationship between the sample values. So that is y decreases as the value of x increases. So baliktad. Kung mo decrease ang y, ang x mo increase. Diri pag duol kang +1, na siya ay positively high linear relationship. Kung mo increase si y, mo increase pod si x. So kung ang r nimo is near 0,
pasabot there is lack of linearity, meaning ang atong regression model dili pod siya nindot to be to predict future values kay naa siya'y lack of linearity. So meaning ang dili nato represent ang ato ang relationship through a line, no? Dili nindot ang line to represent the relationship between two variables. So there is lack of linearity pag ang R nato is close to 0. So, pero that does not dili pasabot nga wala sila'y relationship. So, naalay lack of linearity, meaning ang ilahang relationship is dili nindot nga ang line ang mo-represent sa ilahang relationship. Dili nindot nga ang line ang mo-represent sa ilang relationship. So, pasabot, wala siya linear relationship. Pero wala siya nagpasabot nga wala na siya relationship at all. Pwede manggod nga dili linear ilahang relationship. So, sa regression analysis, iyaha lang gi-measure is the linear relationship. Again, kung ang R is close to 0, there is lack of linearity between two variables or there is no linear relationship between them. So take note that this doesn't mean they are not associated at all or wala na sila relationship. So R is used to measure the strength and direction of linear relationship between two quantitative variables. Okay, so mo ni siya ang ato ang guideline for interpreting correlation coefficient R given below. So kung imong correlation coefficient is 0 or negative 0.25 to 0, naa siya'y weak linear relationship or 0 to 0.25. Pag mo fall within that range, ang interpretation nato ana is weak linear relationship. Kung negative, there is a negatively weak linear relationship. Kung positive nga weak linear relationship. No? Okay, kung dira pod mo fall, so labot na si negative 0.25 but walay labot si 0.50. Pasabot ana class ka ng bracket labot si negative 0.25 and si 0.25. So that is negative greater than negative 0.50 but less than or equal to negative 0.25 or greater than or equal to 0.25 but less than 0.50. So pag dira mo fall ang range, we have fair degree of linear relationship. So negative fair degree, diri positive fair degree of linear relationship. Kung dira apod nga range, we have moderate or good linear relationship. Pag kini nga range is we have strong linear relationship. So diri negative, kini positive. So let's have the example. Kuan pa day. So kung ani ang ato ang kuan sani kadtong scatter plot. Tapos mo niya atong best fit line. Unya ang atong points nisulod siya tanan sa atong regression line. Kung nisulod siya tanan sa atong regression line ang atong points, na siya perfect positive correlation kay pasaka man ni siya, no? So increasing man siya, nag-increase ang y, nag-increase pud ang x. So there is a perfect positive correlation pag ana. Pagpadulong dito, it is increasing. Kini siya dugol ra siya sa atong best fit line, no? Ang atong points dugol sa atong best fit line. So naa siya strong correlation, positive correlation or linear relationship, strong linear relationship. Approximately ang R ani is 0.8. Diri mas layo siya compared diri, no? Kini mas layo ni siya compared ani, layo siya so mas gamay pud ang yang R compared diri, 0.6. So na siya positive nga correlation gyapon kay increasing man.
Kay diri decreasing, no? So kini siya wala siya ang points tanan sa line pero dugol kaayo. So na siya strong negative correlation. Nganong negative man ma'am, decreasing man, nagkataas ang ang y, ang x nagkaubos. So kini pod. Kini siya murag wala siya linear relationship, no? So little or no linear correlation. So ang r is approximately 0. So the same ra gyapon ni nga ordered pairs ganina nga example. So natay 8th ordered pairs. So kuhaon na to ang iyahang atong i-draw ang scatter plot then solve for the correlation coefficient and interpret. Okay. So moro to x, y, x times y, x squared, and y squared. So x times y kana 2.5 times 3.4, 8.50. X squared is kana 2.5 squared, 6.25. Dili na siya times 2 square na siya. So 3.4 times 3.4, that is 11.56, and so on. So atong kinahanglan is ilahang mga summation. So atong isum mo na siya. Okay, then we will solve for our correlation, sample correlation coefficient R. Okay. So atong i-draw ang scatter plot. So kana lang no. O naman na ganina. Okay, so to solve for R, kinahanglan nato ang atong SXX and SYY and SXY. So start out with SXX. We have summation of x squared. You have 106.72 minus summation of x quantity squared over 8. Ang 8 na to is pila ka buktok ordered pair. We have 8. So you have 3.04. Ang SYY is summation of y squared minus summation of y quantity squared over n is equal to 362 minus 25 minus 52.1 quantity squared over 8. So the answer is 22.95. Okay, ang SXY is summation of x times y minus summation of x times summation of y over n, which is equal to 195.86 minus 28.8 times 52.1 over 8. So that is 8.3. So to solve for R, we have SXY over square root of SXX times SYY, which is equal to 8.3 over square root of 3.04 times 22.95, which is equal to 0.994. Okay? Sabtan na? Okay ra ni class. So that's it. Kini siya, ato ni siyang interpret. 0.994. Aha man na siya nabilong. 0.994. So na siya diri nasulod. So naatay positive man to. So positive strong linear relationship. Okay, so x and y have positively strong linear relationship. That is, as x increases, y also increases. Or pwede po moingon as y increases, x also increases. So mo na siya iyahang interpretation. So katong model na to sa regression ganina, katong the least square line or the best fit line is reliable dito kay naaman siya positively strong linear relationship. Muna na siya ano ma'am no kanang sa correlation nga formula ma'am no. Yes, mauna na siyang correlation yung formula. Okay. So, ang atong schedule for the midterm exam will be on November 21. Wala pa siya date, I mean time kung unsa, pero usually first day man ato aso sa 21 siguro na. Tapos mag-post rami kung unsay time and unsa ang room assignment ninyo para mag-exam. So para ma-prepare ta sa exam, this Friday I will give you Or ano ma'am. kanang long quiz sa Friday nga online sa Unit 4. Hini. Taman ni, pwede naman mag-answer actually karon. So, tibok unit form ni. Kana. Tapos, mag-meet ta balik is
Sa kuan pa man no, sa next week, November 4. Kay wala may klase sa Monday o Tuesday next week. So, November 4 is kuan. Online gihapon ta. So, sa karong 28, mag-take mo aning long quiz. Kay human naman ta sa topic tanan. Unit 4, again, long quiz unit 4, this 28. Nag-take mo. Sa Friday, on November 4, atong i-review ang answers sa long quiz sa Unit 4, online. Pagka November 8, face-to-face ta, mag-announce ako kung asa nga room. November 8, face-to-face. Long quiz, gihapon na siya, gikan Unit 1, padulong Unit 4. Kira? Tapos, kung ano, kanang long quiz ni sa 8. Tapos, review na to sa 15. Ang ato ang long quiz. Gikan sa first chapter hantod sa unit 4. Okay, so sa 8 ta mag long quiz. Nga gikan sa chapter 1 padulong sa chapter 4 para di mo makurat sa exam. Then we will have our review on November 15. Kaya every Tuesday raman atong face-to-face classes nga naatay schedule sa nga room. So again, November 8, face-to-face class ta. Tapos November 15, face-to-face gihapon. Sa 8, long quiz. Sa 15 is atong i-review ang atong long quiz. Okay? So sa 28 again, long quiz online. Sa 4, mag-review ta sa atong long quiz or mag-review ta sa answers nato. Aning unit 4 nga long quiz online ra gihapon. Sa 8 and sa 15 is synchronous class ta. So sa 8 long quiz, sa 15 is atong i-review ang atong long quiz. Again, ang sa 8 is kadtong ang 8 is ato ang chapter 1 padulong chapter 4. Mura siya ganang exam na tahay para dili mo makurat pagka-exam. Okay, then sa 15 dayon mag-review ta. Okay? So, okay ra ba na sa inyo? Yes, ma'am. Okay. Questions? Clarifications? And so far, ma'am. Okay. Ma'am, excuse me, ma'am. Yes? Allowed bang calculator, ma'am? Yes, oo, di ay. May gaya ka nang utana ka. Allowed ang calculator pero dili pwede ang cellphone. So, Thank you, ma'am. before pa mag-quiz, manghulam na mo og calculator. Tapos, ang formula is not given ha. Kinahanglan memorizeon gid ninyo. Okay? Sige. Napay questions? Karong Friday, pwede pa mo mag-open notes. Pero kanang sa 8 nga long quiz nato, hindi na mo mag-open notes ana, no? Yes po, ma'am. Okay. Sige, maura man siguro to. So, natay duha ka synchronous or duha ka face-to-face classes before the midterms. Okay. So, that's it for today. Thank you so much for joining the synchronous class and see Thank you, ma'am. you again next week. Yes Ay, po. lagi next week online. Sige, bye.